Okay. Today's topic is about article, guys. Hari ini kita mau bahas tentang article. Before that, I need you to describe yourself. 3 character about you. Yuk, 2 orang. Siapa? Okay, Sister Lida. Okay, go ahead. Thank you. 3 character of yourself. I am a diligent and patient person, and then honest person. Why do you say that you are diligent, patient, and honest? Yes, because every day in my home and office, I always to work my job. I always do my job. Yeah, do my job lebih cepat. Oh, okay. As fast as I can. Yes. As fast as I can. As fast. Aduh, can you spell it? As fast. Atau di chat. Yeah. Hello everyone. Good Hi. morning. Good morning. Okay, I will describe myself. I am honest person and patient. 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 Polite and humble. Polite. Polite. Polite and humble. Yeah. What is the reason you say for character of yourself here? Because I always respect everyone. I don't like to talk rude, and then I don't use people. I mean, like you do something bad to them. I'm trying my best to treat people, and then also I'm always patient. Don't so fast to get angry, but with other people. But if with my family, if they always make me angry every day, I should be angry. Yeah. Because you are a mother, yeah. When your son or your kids, always make me angry. Oh yeah, same as me, sister. Yeah. When your children, don't obey you, like always agree with you, argue with you, and then you will get angry. Nggak mau nurut. Yeah, when you ask to do something or you give her to do what do the homework, but don't never follow me, I will get angry. Even every morning I ask her to wake up, also never wake up. Yeah, every morning we prepare our toa, yeah. Okay, Sister Roslyn, thank you so much. You describe yourself because you said that you are what is it? Patient, humble, polite because you respect one each other. You respect other people. Okay, so let's continue our discussion. The topic is about article a, an, s, and the. Actually, several of you ever asked this question to me, and I explained like only a little without slideshow, without the slide share that I shared to you. Okay, what is article? Apa sih artikel itu? Ya, kita cari tahu ya artikel itu. Karena artikel itu ya kadang kita melupakan, kadang kita ingat. Nah, kalau teman-teman tanya, oh sister, kalau artikel itu ada nggak rumus pastinya untuk artikel? No, not. There is some of article has the formula. There are some article have the formula, but there is several of them like we have a habit to use that one. Okay, artikel itu artinya kata sandang. En sama the. Sebenarnya en dan the itu adalah kata sandang. Dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum
diketahui kalau dan n, atau belum ditentukan. Sedangkan the digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Jadi kalau udah jelas itu pakainya the. Tapi kalau kita baru mention for the first time, kita pakainya an. Terus catatannya, jika noun plural ditambahkan s di akhir kata. Jika nounnya plural, jika kata bendanya itu adalah lebih dari satu, maka kita tambahkan s. Yuk kita mau cari nih. Ya, contohnya, look at the dialogue. Coba dilihat tuh dialognya ya teman-teman. Hello Emily, hi Emily. Where do you work? Hello Rudy, I work at a restaurant. Karena konteksnya belum, restorannya belum di-mention sebelumnya. Terus, do you like working there? No, I don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make a good money. You need a better job. Artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya. Jadi kita ngerti konteksnya noun-nya itu apa? Oh, restoran. Makanya yang next sentence-nya karena restorannya sudah disebutkan sebelumnya, makanya restoran yang kedua kita pakainya the. Oke, example. I have a cat. Contohnya gitu. I have a cat. Kita kan mentionnya a cat dulu kan. A cat. Setelah itu kalimat berikutnya juga bisa kita pakai. Itu pakai the. The cat is white and black. Kucingnya itu white itu apa? Putih. Ya, aduh. White and black. Putih dan hitam. Nggak kucing oranye ya. Kalau kucing oranye itu kucing barbar. Kalau campur apa, Miss? Campur maksudnya gimana? Ya warnanya ada putih, hitam, sama brown. Oh, Oke, campur-campur dong. The cat has many color. Udah kan beres itu. Ya, the cat has 4 colors. Exact formulanya artikelnya cuma gini aja. Itu untuk kalau kita hubungannya dengan noun, itu untuk pengucapan kata benda dengan konsonan. Kalau n untuk pengucapan kata benda dengan vokal. Nah, itu. Kalau bendanya lebih dari satu, kita tambahkan s. Tapi kalau bendanya itu adalah yang tidak bisa kita hitung, berarti kita tidak menambahkan s. Emily, have you got a new job? Oh, yes, I have. I've got a job as a customer service at Best Buy. Best Buy ini company ya, teman-teman, perusahaan. Do you like working with Best Buy? Yeah, the job is pretty good. It pays me well. Glad to hear that you like the job. Karena jobnya udah di-mention sebelumnya, makanya yang berikutnya jawabannya pakainya the job. Okay? And then the next is about adding s or es. Sebenarnya s ini juga ada es juga. Nah, mom di sini nih. Sweetie, I'm going to buy apples. Can I go with you, Mom? No, you need to stay at home and watch your little brother. All right. Mom comes home with a kilo of apples. Karena apples itu bisa kita hitung. 1 apple, 2 apples, 3 apples, 4 apples, ya ada bendanya, makanya a kilo of apples pakainya S. Nah, sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Jadi yang atas nggak pakai the karena di sini kita belum ngerti konteks, belum ngerti jumlah apples-nya berapa gitu kan. Makanya mamanya bilangnya apples aja. Yang pasti nggak beli satu. Belinya lebih dari satu. Kalau kita bilangnya, sweetie, I'm going to buy an apple. Berarti belinya satu biji apple kan? Satu buah apple. Karena apple-nya lebih dari satu, makanya nggak pakai an apple. Pakainya apples aja. Wow, the apples look so fresh.
Nah, we usually put s or es to determine a noun in plural form, but here are some exceptions. We call them irregular noun. Jadi kalau irregular noun itu tidak ditambahkan s ataupun es. Jadi mereka akan berubah penulisan. Woman, kalau woman-nya satu, a woman, tapi kalau woman-nya banyak jadinya women. Jadi bukan women's, ada S-nya, tapi women's. Man jadi man, bukan men's. Nanti jadinya menstruation ya. Kalau ada S-nya. Man. Child, kalau anaknya satu, kalau anaknya lebih dari satu, children. Person, ini yang sering banget nih, person sama people nih, yang sering kita gunakan kan, child and children. Atau teman-teman boleh pakai kids, kalau bingung. Kids itu artinya sama, children. I have 3 kids. Jadi aku punya 3 anak. I have a kid. Anaknya 1. Berarti kalau anaknya 2, Kids. ada S-nya. Kids. Kalau to child bisa nggak, Miss? Children. To child. Children Children. ya percaya. Oh, Mm-mm. children. One children. Ya, lebih dari 1 kita pakainya children. Kalau anaknya 1, a child. The child. I have a child. Jadi anaknya 1 maksudnya. Kalau anaknya 2 bukan two child, tapi 2 children. There are 47 people in this room. 46. There is 1 person. 46. Ayo, siapa yang sering pakai more than 1 tapi masih pakai person? More than 2 people. Ya, tuh diingat-ingat tuh. Ini kan sering banget kan kita pakai I have 3 best friend. Nah, in my house there are 7 person. Padahal lebih dari 1, tapi pakainya 7 person. So I don't have children. I don't have. Is it okay? I don't have any children. Any children? Okay. I don't have any children. Ya, banyak orang peoples. No, nggak ada S-nya. Jadi kalau di sini kita tidak menambahkan S ataupun ES, teman-teman. Ya. Jadi nggak ada penambahan S. Itu namanya irregular noun. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa grammarnya itu irregular noun. Yes, I don't have any children. How about I don't? So is it the same? I don't have any kids or I don't have kids. Yeah. I don't have any kids, tapi ada S-nya. Okay. Tuh. I don't have kid. I don't have a kid berarti nggak punya anak 1 gitu kan. Oh, kalau nggak punya sama sekali berarti I don't I have don't have any kids. or any children. Ya, I don't have any kids. I don't have any children. Gitu. Ya, nggak punya anak sama sekali. Tuh. Tooth. Ya, jangan. Oh, brush your tooth. Jadi kalau bilangnya brush your tooth, giginya satu doang yang digosok gigi. Lagunya brush your teeth, brush it every day, ya kan? Brush your teeth. Kalau brush your tooth berarti tooth-nya 1. Food jadi feet, goose jadi geese. Mouse, yang ada rumahnya ternak mouse mungkin. Ya, kalau mouse-nya 1 itu bilangnya mouse. Kalau mouse-nya banyak bilangnya mice. Oxen, lembu. Fish. Jadi bukan fishes ya, kalau fish-nya lebih dari 1. I buy a kilo of fish. Tetap aja. I buy 2 fish. I buy a fish. Tetap. Fish sama ya berarti fish. Ya. I have to feed. Ya dong. Masa 1 feed? I have to feed. So, I'm so sorry. Ya, kalau ya ya. Itu jawabannya to feed ya, 2 kaki. I have to feed. Ya, tapi kalau bilang I go to the market on foot. Bukan on feet ya, tapi on foot. Aku pergi ke pasar jalan kaki. Gitu.
Sheep, sheep, deer, deer. Pengges jadi fenggai. Bacanya fenggai, bukan fungi. Nah, fenggai. Alumnus nih, alumnus. Nah, there are many mice. Benar banget Sister Vera. Ada banyak tikus, there are many mice. Good. Alumni, bacanya alumni. Kalau alumninya lebih dari cactus, cacti. Syllabus, syllabi, ya. Kurikulum, kurikula. Bakterium, bakteria. Fungi Ada lagi? berarti untuk jamur apa, Miss? Maksudnya jamur Yang bisa dimakan apa enggak? bukan kan? Bukan jamur tubuh. Oh, Yang jamur memang tubuh. kayak penyakit Oh. gitu. Oke. Fenggai. Masa Jamur di Fresh. tembok gitu. Nah, wah, ini agak sedikit berat teman-teman. Discuss about this one. Wow, tugasnya adalah make a dialogue using a, an, as, the. Kenapa saya bilang harus baca? Karena di situ kita tidak berbicara kayak tadi saya bilang di awal. Sebenarnya even you know patokannya, tapi kadang kita forget about this one. Like I said to you, meal itu loh. Makan itu ya, breakfast, lunch, dinner. Kan nggak pakai artikel kan? I have breakfast, I have lunch, I have dinner. Jadi bukan pakai I have a breakfast, I have a lunch, nggak ada nya kan? Nah, tuh ada pengecualiannya. Ya, di situ ada pengecualiannya. Namanya kalau di PDF yang I share to you, kalau a and an itu indefinite article. Indefinite itu ya tadi. Indefinite itu belum jelas. Oke, indefinite article. Ini sama nih kayak yang saya share tadi ya. Nah, jadi itu the indefinite article sama the definite article. Kalau definite article pakainya the, kalau indefinite article pakainya an or an, a or an. Tuh, ada kegunaannya tuh sudah ada di situ ya. When we talk about something in general, kalau ini secara general pakainya a sama an. Tapi kalau di sini when we talk something in particular, something that has been mentioned earlier, or something unique, sesuatu yang unik itu kita pakainya the. Kalau sesuatu yang sudah di-mention sebelumnya pakainya juga the. Particular, artinya apa sih guys? Particular itu ya something in particular, sesuatu yang khusus. tertentu, khusus, something that has been mentioned, sesuatu yang sudah diucapkan sebelumnya. Something unique. Jadi yang unik-unik. Example, the sun, the moon, the earth, the star, the sky, the sea. Even you haven't mentioned it before, but when you say the sun, not a sun. Jadi kalau sebelumnya, makanya kalimatnya kan, matahari terbit dari sebelah timur. Jadi bukan a sun, tapi the sun. The sun rises from the east. Kalau the ketemu pengucapan vowels, dia akan berubah menjadi the. Ya, the indefinite article. Nah, special difficulties too. Letter H may be pronounced or not. Jadi huruf H itu kadang ada yang diucapkan, kadang ada yang enggak. Contohnya our, atas, itu hurufnya H semuanya kan. Tapi kita enggak baca H-nya kan, bacanya vowels. Makanya pakainya an, bukan an our, an honest man. Apalagi? Oh, contohnya lagi. Kalau depannya itu vowels, tapi pengucapannya konsonan. Contohnya university, makanya bukan pakai an university, tapi pakainya a university, karena bacanya adalah konsonan. Makanya kalau yang ada yang menjelaskan untuk kata benda vowels, konsonan, an untuk kata benda vowels, salah.
Yang benar adalah pengucapannya. Oke? Pengucapannya vowels, berarti artikelnya, pengucapannya vowels, artikelnya en. Kalau pengucapannya konsonan, artikelnya university. Kan bacanya you, kan you. Makanya pakainya university. How about umbrella? Ya benar. Is it Not an umbrella. Same with apple, an apple. kan bacanya itu masuk vowel atau konsonan? Vocal. Ya, vowels maksudnya vowels. Makanya pakainya an umbrella. Complete with an or without article straight gini if no need article. No need article is needed. Contohnya nomor 1, kita bahas 4 aja di sini. Paris is The capital of France. yeah, the capital of France. I'd like to visit it someday. Number 2, Bruce is the only boy at school who can speak without article. Nggak ada artikelnya. Kalau nggak pakai artikel the, nggak pakai artikel atau nggak pakai artikel en. Number 4, my grandmother has been playing. Kalau olahraga nggak pakai artikel. She has been playing tennis. Has been playing tennis since she was 12. Jadi nggak pakai artikel. Number 4. Is love walking in the rain. Ya, in the rain. Karena rain-nya kan uncountable. Makanya kalau a rain kan berarti cuma 1 nanti ya. In the rain. She likes rainy days rather than sunny ones. Oke. Kalau untuk Ya. negara, Miss? Maksudnya Indonesia. Yang pakai the hanya the United States sama the United Kingdom. Yang lainnya Pak enggak. Kan kalau the Amerika kan the United States of America. Karena bukan mau menjelaskan Amerika, ngejelasinnya bukan nyebut Amerikanya ya. Iya, the United States of America. Itu kan ada the-nya. Sama the United Kingdom. Tapi Same kalau like untuk the capital of France ya berarti. ya, terus tapi kalau Indonesia ya nggak pakai the Indonesia, di Indonesia, kita langsung aja Indonesia. Berarti kayak Miss kalau kayak university beda dengan di university, nggak bisa ya di university-nya. The university kalau sudah mention sebelumnya dong. Pastikan kalau konteks ngomong, kita kalau sudah pakai the university kan kita udah jelaskan university sebelumnya kan. Example, I study in a university. The university is very expensive. Pastikan sebelum kita pakai the itu kan udah menjelaskan sebelumnya. Konteksnya kalau kita ngomong kan gitu kan. Pastinya. Nggak tiba-tiba langsung the university. Gitu kan. I study at Harvard University. The university is very expensive, misalnya gitu ya. Ya, the university is very expensive. Karena sudah mention university-nya. I study in Harvard University. Harvard University. The Harvard University is very expensive, guys. So, let's number 5. To the news on the radio, he looks worried. That is Yeah, that on the radio. is listening to Listening the to news on the the radio. news On the on radio. the radio. news. To a news on the radio. News di sini berita. Kalau baru nggak pakai S. Dia kalau jadi Tidak pernah. beritanya 1. Nah, jadi kalau beritanya banyak, news ada S, nggak ditambahin S juga, tetap aja sama. Gitu. Number 6. Peter is blind. Peter is blind, has got a white dog But that that goes goes with him everywhere. everywhere. The The dog dog is is a collie. collie. He Ya, called life Collie. with
and the. Ya, he couldn't live without it. Jadi yang pertama pakainya a guide dog, yang kedua adalah the dog. Nah, kalau our penyebutannya o kan Miss, jadi pakainya an. Berarti ya, iya an hour, bukan o penyebutannya a. An hour, kan pakainya a. When we were in Madrid, we stayed at the Ritz, which is very expensive hotel. ya at the Ritz, karena sudah jelas Ritz Hotel, maksudnya kan gitu. At the Ritz, which is very expensive hotel. Very expensive hotel. A very expensive hotel. Stella drove The children. okay, the children to the town center. Ya, last Monday. Okay, number 9. We hot today, man. It's very hot. Very hot today. Very On hot. the Fan. Turn on the fan. turn on the fan. On Yeah. the fan. The fan to get some The. fresh air. Number 10, the last. Granny Next Granny always makes a dinner on Thanksgiving Day. A dinner. a dinner. Baru aja tadi saya jelaskan kalau meals nggak pakai artikel. Oh, kalau apa? Meals itu kan makan. Oh, oke. Nggak pakai artikel. Have dinner, have lunch, have breakfast. Jadi bukan have a breakfast, have a dinner. No, kalau dinner kita nggak pakai artikel. Jadi Granny itu maksudnya grandmother always make dinner on Thanksgiving Day. She is the An excellent cook. ya, dia adalah seorang juru masak yang baik. Cook itu tukang masak. Kalau chef itu Berarti yang di dinner itu nggak perlu pakai itu ya? artikel. Ya, benar. I have brands. Kan nggak ada artikelnya. Yes. I have a brands. Kan nggak ada kan? I have brands. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang artikel seperti ini tuh sedikit difficult buat teman-teman. Karena kadang itu kita lupa, even me sometimes I forgot to how use the article like this one. Directly, masa kita juga akan kayak selalu think about the article, terus sentence-nya you forgot about the sentence what you said. Ya, gitu. Kalau kita ngomongin artikel akan berhubungan namanya dengan noun, kata benda. Noun itu ada plural, ada singular, ada countable, and uncountable. Banyak kan masuknya? Oh, plural, singular, countable, uncountable. Nah, itu kalau ngomongin kata benda. Nah, susah-susah gampang kan, guys? Sorry, tadi saya ketinggalan. Itu Granny always makes dinner. Berarti nggak ada nggak ada nggak ada the. Nggak pakai artikel. Oh, berarti titik-titik itu buat apa? Ngejebak aja gitu ya? Ya enggak, kan di sini lo pertanyaannya itu lo. Nah, complete with the atau strip ini ya. Nih, gini ya, hyphen. If no article is needed. Ketika artikel itu nggak perlu artikel dibutuhkan. Kenapa di depan dinner itu ada titik-titik, bukan ngejebak? Dinner kan kata benda. Ya, teman-teman bisa analyze nggak kalau ada kata benda dinner, pakai atau pakai the? Kan gitu. Pakai an atau the. Nah, sebenarnya bukan ngejebak. Biar teman-teman realize kalau meals itu kita nggak pakai artikel. Sama ada yang nomor berapa ya, Miss, yang tidak pakai artikel sama sekali ya? Jadi nggak pakai nggak pakai n, nggak pakai the, nomor berapa tadi ya?
nomor 2. Oke. Thank you, Miss. Oke. Nomor 2 itu kan nggak pakai artikel tuh. Nah, nomor 2, nomor 3 itu kan nggak pakai artikel. Ini patokannya teman-teman harus baca yang di atas ini teman-teman ya. Tuh, ada semuanya di sini, ada penjelasannya. Tuh. Oke. Nah, with itu special difficulties. We do not use the definite article. Kita nggak memakai artikel yang definite. Definite article itu berarti the. Nah, itu ada spot, titles name with the name of individual mountain. Tuh, Lake Island. Ada kan itu. She live near Lake Windermere. Jadi, tapi kalau kita bilang she lives near the lake. Kalau nggak ada namanya itu pakainya lake. Kalau ada namanya kita nggak pakai the. Tuh, teman-teman. Breakfast, lunch, dinner nggak pakai. Maths, art, English itu juga nggak pakai. Football, volleyball, tennis, badminton, chess, and then Captain Jones, etc. Itu juga nggak pakai artikel. Oke? Tuh, special cases-nya. Jadi ada special cases-nya. And remember, kalau kata sifatnya di situ tuh, example, she is old, itu kan kata sifat old-nya. Tapi kalau ada kata bendanya kan woman. Makanya artikelnya jadinya an, karena old kan dibacanya o, vowels, she is an old man. Kayak tadi ada beberapa yang bilang I'm honest person. Karena ada personnya, berarti kita perlu menambahkan artikel. I'm an honest person. Religion, tuh. Religion, teman-teman. I'm a Catholic. I'm a Muslim. I'm a Christian. Ya, I'm a Buddhist. I'm a Konghucu. Satu lagi. I'm a Hindus. Kalau Hindu kayaknya Hindu gitu. Oke, I'm a housewife. How about you guys? What is your job? I am a student. I'm a student. I am a housewife too. I'm a housewife. Kalau itu actor pakainya an atau a? Ya, I am an actor. Berarti kalau kata sifat itu pakai an. Kata sifat yang belakangnya Ada kata benda. Oh, tapi kalau kata sifat toh nggak ada kata pakai benda. artikel. Tapi kata sifatnya, tunggu dulu, kata sifatnya pakai pengucapan vowel atau pakai pengucapan konsonan? Ya, I'm a staff in the hotel. Is it true? Good, sister. I'm a staff. Karena staff, S kan pengucapan vowels. Pengucapan konsonan, sorry. I'm a staff in the hotel. Example, I'm an entrepreneur. Karena entrepreneur kan, I'm an entrepreneur. Karena pengucapannya ada lagi vowels. Kalau employee begitu, dia nggak menyebutkan bagiannya, cuman dibilang karyawan saja. Pakainya an. Ya. Ya, karena pengucapannya kan vowels. Unemployed. Sebenarnya kita juga bisa dibilang polyglot because we can speak 3 languages ya. Yeah. But if you come to Papua, pusing saya. You speak Indonesian too, not Papua language. Yeah, of course. But Papua has their own traditional language, right? And make me dizzy when learn Papuanese speak their own language gitu.